హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Sagacity Learning. ఈరోజు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. హలో శ్రీ. హాయ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు రాజస్థాన్? ఎప్పుడైనా రాజస్థాన్ వెళ్ళావా నువ్వు? ఐ హ్యావెంట్. వెళ్ళలేదు నేను. ఐ హ్యావ్ బీన్ టు రాజస్థాన్ సెవరల్ టైమ్స్. నేను చాలాసార్లు రాజస్థాన్ వెళ్ళాను. వావ్. I have tasted the famous రాజస్థానీ స్వీట్. నేను అక్కడ రాజస్థాన్లో ప్రసిద్ధిగాంచిన స్వీట్ని టేస్ట్ చేశాను. హ్యావ్ యూ టేస్టెడ్ గేవర్? నువ్వు గేవర్ని రుచి చూసావా? ఎస్, సూపర్బ్ టేస్ట్. అవును, అద్భుతమైన రుచి. మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ ఈటెన్ బాజ్రా రోటీ దేర్. నా ఫ్రెండ్ అక్కడ బాజ్రా రోటీ తింది. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇట్ విత్ లాసూన్ చట్నీ. నేను ఆ బాజ్రా రొట్టిని లాసూన్ చట్నీతో తిన్నాను. విచ్ ప్లేసెస్ హ్యావ్ యూ విజిటెడ్? ఏ స్థలాలు సందర్శించావు? ఫోర్ట్స్, కోటలు. ద బ్యూటీ ఆఫ్ రాజస్థానీ ఆర్కిటెక్చర్ హ్యాస్ గ్రాబ్డ్ మై అటెన్షన్. రాజస్థాన్ యొక్క అందమైన ఆర్కిటెక్చర్ నా దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ మై సెల్ఫ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రాజస్థానీ మ్యూజిక్. నన్ను నేనే మర్చిపోయాను రాజస్థానీ మ్యూజిక్ వింటుంటే. దట్స్ ఆసమ్. అద్భుతం, అది అద్భుతం. హ్యావ్ యూ రిడన్ అ క్యామెల్? నువ్వు ఒంటె సవారీ చేసావా? ఐ హ్యావ్ స్కేర్డ్ ఇట్ ఫస్ట్ అబౌట్ ద క్యామెల్ రైడ్. మొదట నేను భయపడ్డాను ఒంటె సవారీ చేయడానికి. ఐ హ్యావ్ రిడన్ ఇట్ ఫైనల్లీ. చివరికి ఒంటె సవారీ చేశాను. ఐ హ్యావ్ సీన్ రాజస్థానీ ట్రెడిషనల్ ఉమెన్స్ అటైర్. స్పీచ్లెస్. నేను రాజస్థాన్ యొక్క మహిళల యొక్క సాంప్రదాయ దుస్తులు చూశాను. మాటలే లేవు. యూ హ్యావ్ షేర్డ్ ఆసమ్ థింగ్స్ అబౌట్ రాజస్థాన్. రాజస్థాన్ గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు పంచుకున్నావు. ఐ హ్యావ్ టు విజిట్ రాజస్థాన్. నేను రాజస్థాన్ వెళ్ళాల్సిందే. యూ మస్ట్. నువ్వు వెళ్ళాలి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.